Hər vaxtınız xeyir, bəli, biz yenidən 8-ci Bakı Qlobal Forumundan birbaşa bağlantıdayıq və artıq bugün 4 panel nəzərdə tutulub. 2 panel artıq bitib. İlk panel qlobal iqlim dəyişikliyi və sonra növbəti panel səhiyyə və əhalinin vaksinasiyası. Bu panellər artıq bitdi və artıq 3-cü panel də bildiyim qədərilə yekunlaşdı. 3-cü panel də qida təhlükəsizliyinin təşviqi ilə bağlı bir panel idi və burada da maraqlı fikirlər səsləndirildi. Qida təhlükəsizliyi, eləcə də dünyada tüğyan edən acılıq problemi ilə bağlı müəyyən həll yolları səsləndirildi qonaqlar tərəfindən və hazırda da mənim yanımda tək deyiləm, qonağım var. Və mənim qonağım Faridə Allaqi, Liviyanın Avropa Birliyindəki keçmiş səfiridir və onunla hazırdakı paneli müzakirə etməyə çalışacağıq. Dear Faridə Allaqi, welcome to Azərbaycan, welcome to Baku, and I look how you carefully listen to the meeting, and I want to ask you about the biodiversity is under decline than food security. Which ideas they sound there? Well, all these ideas came under the big title of this conference, which is on post-COVID, the pandemic of the COVID and climate change. So the food security, everything as we have listened, is related to what's happening nowadays of, if I may say, scary. People are in a dilemma. After COVID, it's a big shake-up to the people, what's going on, watching people dying in the streets of every capital, losing our loved ones. The poor are not getting the vaccine. Less than 2% in Africa are vaccinated, while the rich and the developed countries are really covering 60, 70 to 80% of their population. So I think it has, this conference, I have been here, this is my 8th visit to the beautiful city of Baku and to Azerbaijan and the beautiful people. And I think this conference for me, to be honest with you, is one of the hardest conferences because we are going back with more dilemma, with more fear. We don't know what's going to happen. We don't know how these things can be changed. And the lay people, the majority of the simple people, are also questioning what's the benefit of these conferences. You are talking and you are going back to your countries and nothing is being solved. We have been debating human rights and the human rights is still violated. We have been debating poverty. Poverty is still going on. We have been debating women's equality and peace and security, and all these issues have been going on and on and on. But now COVID is related to that, so we have been seeing on our screen. I do hope that now the shaking up that is happening globally will confirm that nobody's safe. And we always have been saying, if we sink, we will sink together. I'm afraid now everybody is sinking together. Excuse me, I have to translate. Deməli, Mrs. Faridə, xanım Faridə ümumiyyətlə indi hal-hazırda olan COVID bəlasından, pandemiyadan danışdı və həqiqətən ona diqqət çəkdi ki, insanlar həqiqətən qorxu içərisindədirlər, özlərini qorumağa çalışırlar və COVID vaksin millətçiliyinə artıq son qoyulmalıdır. Hər kəs vaksin olunmalıdır və bütün ölkələrdə əhali vaksin olunmalıdır ki, məhz pandemiyanın sonuna çıxmaq üçün, pandemiyanın sonunu yaxınlaşdırmağın yeganə yolu məhz vaksindir. Yəni, yeganə çıxış yolu yalnız vaksindir. Təbii ki, xanım Faridə digər məsələlərlə bağlı da öz fikrini bildirdi. Çünki panel iclas məhz qida təhlükəsizliyinin təşviqi ilə bağlı idi və onun da iclası diqqətlə izlədiyini gördüm və ondan da məhz bununla bağlı fikirlərini soruşdum və qeyd elədi ki, ümumiyyətlə qida zənciri dəyişdirilməlidir, qida sənayesi şaxələndirilməlidir ki, bu da yoxsulluğu azalda bilər və yer kürəsində ümumiyyətlə zəngin bitkilər var ki, bunların artıq sonu yetişib, nəsli tükənib və bu da gələcəkdə növbəti bir yoxsulluğa səbəb ola bilər və onu deyim ki, və bunun qarşısını almaq üçün biz ümumiyyətlə dünya süni zəkadan istifadə etməlidir və bu problemin qarşısı müəyyən qədər alına bilər və 35 milyon dən bitkilərindən meyvə bağlarını salsaq daha çox məhsul ala bilərik və burada itkiyə daha az məsrəf sərf etmiş olarıq. Həmçinin Faridə xanım Afrikada əhalinin çox hissəsinin yoxsul olduğundan, orada aclıq hökm sürdüyündən danışdı və oradakı bitkilərin çoxsunun ümumiyyətlə yağışla qidalandığını dedi.
Okay, you can continue. Yes, so I think in this conference, few voices, I wish to have heard more courageous, honest, strong voices to really now say enough tokenism and what has to be done. And there should be a mechanism of following up and monitoring what the United Nations system is doing, what all the different governments are doing, because people, I speak to the simple people, as I told you, are scared, are in fear, are lost. I myself, I come from a region where I'm from Libya, I live in Lebanon, and there is so many problems on every level. And now it's on our health, on our grandchildren and children's health. And few voices have been very much critical of the UN system, of how many governments are still competing, of how the selfishness of some governments that are not helping, at least you in Azerbaijan, as we heard the president took the initiative to give support to other countries, to poorer countries, which is very nice. I hope many other countries will do it. Otherwise, to be very honest with you, I think we have a fatigue. We are tired, we are lost, we are confused. Even science, even the scientists are confusing us with this COVID. We get different news. Many people are refusing even to be vaccinated because the media is also not saying the truth. Everybody is selling their own agendas. So I think if humanity is not waking up after all this dangerous reality, I think I'm afraid to say our hope for the future is not rosy. It's a bit dark. Thank you for your time. Thank you. Thank you. Thank you very much. Və sonda Fəridə xanım ümumiyyətlə vaksin millətçiliyinə son qoymağı həmçinin istədi və vaksinin hər bir ölkə arasında paralel bölüşməyini ümumiyyətlə ümid edir. Bununla yanaşı Azərbaycanda vaksin mexanizmi və pandemiya ilə mübarizə mexanizminin nümunə olduğunu bildirdi. Çünki hələ də bir çox ölkələr ümumiyyətlə pandemiya ilə mübarizə aparırlar və onu da bildirdi ki, 8-ci Qlobal Forumun məhz Azərbaycanda keçirilməsi olduqca əhəmiyyətlidir. İnsanlar, dövlətlərin bura toplaşması olduqca əhəmiyyətlidir. Çünki hər ölkənin bir mübarizə mexanizmi var və burada təcrübə mübadiləsi apardıqca insanlar pandemiyanın sonunu daha tez yaxınlaşdıra bilər. Hələlik isə çatdıracağımız informasiyalar bunlardan ibarət idi.